Okay. Hello everyone, Eldrigo Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So that time is around 12:05 and it is of 24th of November. Okay. So on 24th of November, what Nifty and Bank Nifty will do until we'll do a quick top down analysis. Adadmel we'll try to get a quick scalping trades. Okay. So now morning session in order market is 1 second guys, 1 second. And welcome to my Indian market live stream. So that time 1 second. So morning session note market was purely sideways. In Nifty Nagu it was sideways, but in Bank Nifty it gave a huge momentum. So you will note both easily. It gave us a huge momentum in Bank Nifty. So Bank Nifty ne one trade sigbodu. But as per my analysis, Nifty ne yavade riti proper trades illa illi because market is trying to be sideways. So one proper direction illa illi what it is trying to do until. So you'll note both news suddenly it is trying to go up and all of a sudden it is trying to fall down. So slowly mail oglatla again kelag again mail. So there is no proper directional momentum in Nifty. Okay. So this should be a scenario where ಸ್ವಲ್ಪ wait ಮಾಡಿ trade ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. Okay. Since there is no directional view ಅಲ್ಲ, so this is a kind of liquidity zone. So ಬರೀ liquidity hunt ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ market will be moving up and down. Okay. So now ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು is a very important thing in these markets. So we'll discuss all those things and then we'll try to get a quick scalping trade. Okay. So I think we'll just start the analysis. So before starting, we'll just cross check audio and video. 1 second time kodri. Up and down. Okay. So now ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು is a very important thing in these markets. So we'll discuss all those things and then okay. So audio and video perfect. So we'll start the analysis. So we'll just start with Bank Nifty chart. So Bank Nifty now we'll just go to 4-hour time frame. What 4-hour time frame is trying to tell anta. Okay. So the chart ಮೊದಲೇನೆ mark ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. I'll just remove all the trends so that it will be easy for us to understand. Okay. So I'll remove all the trends first in scratch in the analysis madamu what exactly it is trying to tell anta. Okay. So if you see Bank Nifty, it has become sideways, somewhere else sideways, like it is trying to go form high rise over here. So as of now, market is clearly forming high rise price action over here. So high rise price action form aglatlandre, you must be going only for upside trades. Okay, because we'll just go with the trend upside adantandre we'll be just following the trend. Okay, in 4-hour time frame this is a trend over here. But if you see trend line I can see a trend line over here. Illon trend line mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. This is a trend line coming from top and one more trend line from the bottom. Okay, so I'll consider these two trend lines as of now in 4-hour time frame. Okay, this is 4-hour analysis. Let's go to 1-hour time frame. What 1-hour time frame is trying to tell anta. Okay, so 1-hour time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, this is acting as a very strong support. So you will ನೋಡಬಹುದು this area is a very strong support area. Okay, and this area is a strong resistance area because there is a trend line at the top and also ಇಲ್ಲಿಂದ market rejection ತಗೊಂಡು gap down open ಆಗಿದೆ. So that is the reason this will act as a very strong resistance according to me. Okay, so this is what is 1-hour time frame telling us in Bank Nifty. Okay, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನೋಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ because you can also see a channel over here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು in case ಬೇಕಂದ್ರೆ. Okay, even this is also valid channel over here in 1-hour time frame. And now let's go to 15 minutes time frame. Okay, so 15 minutes time frame again this is an important channel, so I'll try to remove this trend line. So ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತವಿಲ್ಲಿ. I don't think so this is necessary right now. Unnecessary confusion ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. I'll just remove this thing. I'll remove this also because this is valid in larger time frame. So 15 minutes time frame ಬಂದಾಗ this is not valid as of now. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇದು valid ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ first it should break down this lower channel. Idu breakdown admel it can act as a support level. Okay, so once the breakdown aitandre we can consider this, but as of now we'll just remove this. Okay, so that charts will be clear. So clear agiddastu nimge confidence jaasti sigtade ankor what exactly is happening in market. Okay, so this is a 15 minutes time frame chart right now. So again I can see a strong resistance level over here. So market illinda resistance tagondu it is trying to come down where this level is acting as a support previously, now it is acting as a resistance. Okay, so I'll extend this thing for much clarity. Okay, so it's one strong resistance level in 15 minutes time frame. Okay, so this is what is the current scenario in market. So now if I go to 5 minutes time frame, again there is no proper
trade over here. So market almost resistance level hit agi, it is trying to come down. So let's see, market ilon head and shoulder pattern form agi, it will go down or it will take a resistance at this trend line and it will go up until we will have to decide. Okay, so we'll just wait for market to take a step next and then we'll follow the market steps. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ. ಲೆಟ್ಸ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ once again over here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಸೈಡ್ will be initiating an upside trade. Okay, so let's see what exactly will happen. But this is what is the top down analysis in Bank Nifty from 4 hour to 1 hour, 1 hour to 15 minutes and 15 minutes to 5 minutes. Okay, so I hope this is very much clear with no confusions at all. So now what we'll do is we'll do Nifty analysis same way. So ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ರೀತಿ ನಿಫ್ಟಿದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡಮು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವೆದರ್ ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆರ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ. when I say aligned ಅಲ್ಲ, if bank nifty is coming down, nifty is also coming down ಅಲ್ಲ, then there are more chances that market might fall. But if bank nifty ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು and nifty is trying to come down ಅಂದ್ರೆ market will be purely sideways, because this direction is upside and this direction is downside. This is not a healthy market scenario. Okay, so let's see what exactly will happen anteli. We'll discuss each and every point clearly. Okay, coming back to Nifty chart. So Nifty chart in 4 hour time frame, this is a scenario, but I'll remove all these drawings so that number easy ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, so all the drawings are removed. This is a clear chart right now. Okay, so this is a clear chart. If you want me to mark a trend line over here, okay, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ. I'll just mark this trend line over here. Okay, we'll consider this as a channel. So this I'll consider as a channel. Okay, so in case ನಿಮ್ಗೆ exactly ಬೇಕಲ್ಲ, okay, 1 second, let's not consider this. Okay, so 4 hour time frame na just clarity illa ankore, we'll go to 1 hour time frame. Adadmele we can get a proper clarity, but 4 hour time frame na I'm not getting a proper trend line over here. Okay, so let's see 4 hour time frame na this is scenario yavade riti proper strong resistance or support level illa illi. This is just all time high, idu ಒಂದು resistance level ಅಂತೇಳಿ consider ಮಾಡಬಹುದು. But again there is a huge point. So ಈ level cover ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ market should move almost around 160 points. So ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಾಗ this will act as a very strong resistance, but as of now this is not a strong resistance. Sorry, as of now ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, but this is a strong resistance, but not necessary to consider this since there is 150 points gap over here. Okay, so but strong support ಅಂತ consider ಮಾಡಿದಾಗ I can consider this as strong support. Okay, so it support 1 hour time frame hodre this will make much more clarity. Okay, so il support is acting as a resistance previously, so same thing I'm considering as a support right now. Okay, I'll show you going to 1 hour time frame. So you know, you'll note 1 hour time frame this is acting as a very strong support. So 4 hour time frame ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲಿ I just mark the same thing, and this is acting as a strong resistance. So now we'll see a trend line. So trend line illon trend line barlatili, I can consider this as a trend line. Okay, so either trend line will connect ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. This is a strong trend line over here. Okay, and I'll consider trend line over here. Okay, so this is a strong trend line from top. So remove ಮಾಡಿ, you can also consider this as a channel also. I'll remove this. ಈ ಚಾನಲ್ ಹುಡುಕ್ಲತ್ತಿದ್ದೆ ನಾವಾಗ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. Now we got a proper channel over here. Okay, so this is a channel over in Nifty. So this is 1 second guys. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು, so slowly market in case support level breakdown ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ, ಈ support level breakdown ಆದ್ರೆ this will be a next support level or this will be a lower channel. So ಇಲ್ಲಿಂದ support ತಗೊಂಡು market ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ chances are very high. And one more thing I will explain you. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ there is a proper strong support level. So ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ support level breakdown ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and that will be a fake breakout. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು it will go up. Okay, so let's see, that is what is my expectation. So illond support breakdown ಆಯ್ತಂದ್ರೆ everyone should go on short side. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ should go up and we'll get a huge fast upside momentum. Okay, so let's see second half ನ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ we'll just have to wait and watch, but we'll see. The plan is very much clear. Okay, so I'll explain you once again in 15 minutes time frame what exactly I'm trying to tell anta. Okay,
So you will note that this is acting as a strong support level as of now. So what market should do is ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇವರೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ತಗೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು, ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು, ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈಗ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೋದ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ sellers are at this point there are sellers, at this point there are sellers. So the ಮೇಲ್ ಹೋದಂಗೆ ಈ sellers will be panicked and they will be exiting their positions immediately, and we can expect a huge upside momentum for today or tomorrow. Okay, this is what is my point of view. I might be wrong, I might be right, but the only thing is to do analysis. Okay, so what are the possibilities in market, what are the probable scenarios in market, ಅದಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್, ಸ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂವ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಕೆಳಗ್ಲಿಂತು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಐ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಹೈಯರ್ ಐ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಔಟ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. So let's see what exactly market will do anteli, adadmele we can come to a conclusion. Okay, so if I go to 5 minutes time frame also, again there is the same chart over here. Ille market purely sideways agide ankori, this is trying to just grab the liquidity hunt ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ market is trying to move in a zone. Okay, one directional move ಬರೋ ಸಲುವಾಗಿ we will wait. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ directional move ಬಂತಲ್ಲ, we'll get into a quick scalping trade. Okay, either upside or downside, we'll just wait and watch. Okay, for that what we'll do is we'll go to 1 minute time frame in both Nifty and in Banknifty. Adradmel we'll come to a conclusion what should be our direction ante. Okay, so this is Banknifty chart in 1 minute time frame, and this is Nifty chart in 1 minute time frame. Okay, this is a Nifty chart. So Nifty chart ne again, if you want to be very much precise, illu one strong resistance level ada, which was previously acting as support level. Now it is acting as a resistance level. Okay, so let's see ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೂವ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಸೈಡಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೂ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ನೀವು ಬರೀ ಅಪ್ಸೈಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಕುಂತ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್. Okay, so market ಯಾವ ರೀತಿ momentum ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ will be flexible and then try to get into a trade. Okay, this should be your way of approach towards market. In Banknifty ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, this is again a strong support level and also this is a strong support level, but again this is a major support level I can consider. ಇದು ಒಂದು ಝೋನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಝೋನ್ನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಈ ಝೋನ್ನಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಈ ಝೋನ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಏನಾರ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. But again this will be a small scalping trade because market ne one directional momentum illa. If you see over here, this is purely a sideways market where market is trying to touch resistance level and try to come to support level. Much support level touch agi, it is trying to go to resistance level. This is what is happening in past trading session. So I'll show yesterday's chart. Yesterday is Friday notary market. Okay, I'll just zoom this a little bit. Friday ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, this was acting as strong resistance level and this was acting as strong support level. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಬಂತು and again it went till resistance level ತನಕ ಹೋಗಿ it took resistance and again it came half of the level, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು and again it came towards support level. So it is moving in a zone or in a range. Okay,
Same thing we are expecting in today's market as well. So ಇವತ್ತಿನ market ನೇನು it is still moving in a range if you see. Okay, so day high, this is somewhere over here, day low ತನಕ ಬಂತು, again it went till day high and again it came to test this day low. So the pattern right now is a sideways market or a liquidity market. So ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋರ್ನ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋರನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್, ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದೇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಕೆಳಗ್ಲಿಂದ ಯಾರೋ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಮನ್ ಹಸ್ ಬಾಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸಮನ್ ಹಸ್ ಬಾಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಮನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ liquidity grab. Okay, liquidity sweep ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ market is trying to move in a zone. Okay, or else this would have been a trending market. So I hope ನಾ ಏನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನ ತಿಳಿಲತ್ತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So let's see. So as of now I'm not able to see any kind of trades. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Once proper trade ಸಿಕ್ಕುವಲ್ಲ, then I can get into a trade. So Banknifty is trying to go up, Nifty is trying to come down. So this is not a ideal scenario. So ಎರಡು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ನಾಗ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಒಂದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ we can get a proper directional momentum. If one is trying to go up and one is trying to come down, this will be a pure sideways market. Okay, so let's see what exactly market is trying to do ಅಂತ ಹೇಳಿ. Nifty is trying to go up. So ಇದೊಂದು W pattern ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then we can plan for an upside trade. But again that should be a very quick entry and exit, because market is in sideways zone. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ರಿವರ್ಸಲ್ ಬರ್ಬೋದು. So as of now what we can see is ಇಲ್ಲಿ buyers add on ಆಗ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ, and its market is trying to go up. So only at this position buyers are strong. So in case ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಫ್ ಗಿಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ ಅಂತೇಳಿ. ಇಥೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವೋಲ್ಟಾಲಿಟಿನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. Sudden upside momentum and sudden downside momentum. This is very rare which I have seen, but I don't know. One trade ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ Ethereum ನಾಗ, it took my stop loss. So all of a sudden huge green candles and huge red candle, again huge green candles, again huge red candles. क्या ही चल रहा है मार्केट में पता नहीं. So इಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ. I can mark this trend line also. So even in Bitcoin ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ again the huge red candles back to back, and again huge green candles back to back, again red candles, again green candle. This is pure scalping ಮಾಡೋರಿ. This is a nice thing, but if you are a positional trader ಅಲ್ಲ, this will disturb your psychology. 1 minute scalping ಮಾಡೋರು, then this is a good thing. ಟಕ್ 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 ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. But let's see what exactly 15 minutes time frame and 5 minutes time frame will offer us. Okay. Okay, BNB is trying to go up. 1 second guys, 1 second. Okay, Ethereum and Binance both are trying to take support. Bitcoin is also trying to take support. Okay,
but your confidence barangilla trade togolaka. Only when I feel like this is the right time to get into trade, I'll get into a trade. Okay. This is strong resistance level. 1 second, guys. Bare screen I'm trying to look at to crypto market. One niಮಿಷ time ಕೊಡ್ರಿ. Okay. Okay, so exactly level in it is trying to come down again. So market is again in a zone. So premium prices now stay khas momentum ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಲಿ just 5 to 10 points ಅಷ್ಟೇ. For scalping, this is a nice opportunity, or else you can just ignore the market for today. Okay. I need somewhere around 20 to 30 points to 20 to 30 points if I get into a trade. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So I'm waiting for some proper huge momentum. So bank nifty will support on, it is trying to go up. Nifty it is trying to go down. So let's see. So 12:30 to 1 o'clock ತನಕ sideways ಇದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. 1 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ at least ಒಂದು breakout ಕೊಟ್ಟರು this will make our day. Okay, so let's see whether it will give us a breakout or it won't give us a breakout ಅಂತೇಳಿ. We will just wait and watch. Okay, Nifty is trying to fall. Super. But again it is at that support level. ಈ support level ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕಿಲ್ಲಿ. This doesn't make any sense to go for downside trade. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಬೇಕಂದ್ರೆ, which where my exactly setup is formed. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ you would have captured around 17 to 18 points, which is around 8 to 9 points in premium prices. But right now this trade is gone. So ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಳೋ ತನಕನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ನೋ ಫ್ರೆಶ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಪ್. ಬಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. There will get a proper high probability trade is what I feel. Okay, देखेंगे क्या करेगा मार्केट अभी.
Okay, so Nifty and Bank Nifty both are trying to go down. Let's see. But premium prices ನಾಗ ಅಷ್ಟೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ನಾಗ there is no huge momentum because tomorrow is Nifty's expiry. So Nifty's expiry adayili market is trying to take all the time value. So theta dk na advantage ತಗೊಂಡು it is trying to be sideways. Okay, so ಈ sideways zone in ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ market, then you can get a proper directional move, something like this. ಈ ರೀತಿ easily you can expect a move where is it is forming clearly higher high. So ಅದೊಂಥರ direction move. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಅ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಝೋನ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಓ ನೈಸ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ market should go up, then we can plan for a big trade. Okay, so let's see. Even Bank Nifty is trying to take support at this level. In the support zone, it is trying to go up. So let's see. So Sadek, as of now, no trades are formed according to me. Okay, so there are no proper trades. We'll just wait still a proper setup is formed. Only then we'll get into trades. Okay. Okay, Bank Nifty is trying to go up. Bank Nifty we can get into a trade. Okay, so proper support only it is trying to go up. So let's see. Still this is a valid resistance level as of now. So multiple times here sarti sellers ilinda they took rejection and they are strong at this point. So let's see how they will behave at this point right now. In case E level defend madadre ankori, again market will come down, or else if they fail to defend, market will go up. Okay, these are the two possibility scenarios right now. But I am expecting market to go up. If I go to 15 minutes time frame, see proper multiple times support. If it goes up, then this will be a proper high probability momentum. But unless and until market move madatanka, we can't predict the market. We'll just have to react to the market. Okay, so we'll just wait. So Bank Nifty is also going up easily. So Bank Nifty now I think we can get into a trade where a proper high probability setup is formed. One second.
Okay, so trend line breakout aga chances are very much high because bank nifty will support on, it is trying to go up nodri. This is acting as a very strong support. ಇದು previously mark ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ, and now it is acting as a very strong support. ಇಲ್ಲಿ exactly ಬಂದು support on, it is trying to go up. So let's see what exactly will happen in market ಅಂತ ಹೇಳಿ. 59,200 level, what is trying to tell until let's have a look. 59,200 call right ಮಾಡಿರೋರು 12.37 open positions, 12.37 lakh open positions. Okay, let's see. So I think we can get into a bank nifty trade over here. Nifty ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ bank nifty ನ ಸಿಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. So if you observe over here, I think I can get into a trade where stop loss will be around 30 points and target will be around 1:3, 90 points. Okay, so let's see. Proper, this is a high probability trade, so you don't stop loss togondru no problem illa illi. We are into this trade, guys. Okay, so this is a 30 point SL and 90 points target, which is 1:3. So ಬಂದವರು very fast momentum ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. This is what is my expectation. So let's see what exactly will happen ಅಂತ. 59,200 bank nifty call and put. Okay. So we are into this trade, guys. So proper on the breakout admire we got into trade. So let's see. Setup form agide illi. Premium price is around at premium price is running at around 202. Okay, our expectation is around 50 points in premium, which is around 250 somewhere. So illi 100 points we are expecting. So let's see. So logic behind this trade is very much simple. So you'll know under at this point there are sellers, at this point there are sellers, at this point also there are sellers. So multiple times market took support. Where exactly I'll show you. So you'll know under multiple times market will support the under. It took support at this level, it took support at this level. So in the support on mail oglatandre easily it will give us a huge breakout. Okay, because ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋರು their stop loss will be above this level, your stop loss will be above this level, your stop loss will be above this level. So market will move where there is liquidity. So your liquidity na grab ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ market can easily move upside and it should be a very fast momentum, and then we'll get our profits easily. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ again it will fall down and take our SL. Okay, this is what is plan of action. So let's see what exactly market will do antali. Idon trend line breakout agide illi, and there is also rejection from 50 EMA. So this is all good for going for an upside trade. Okay, so upside hoglak there are all the gates open. So this is a high probability scenario. So let's see, high probability trade can also turn into a disaster trade sometimes, but we are just following the process. Aste idikina jasti let's not worry much. Okay, stop loss in premium will be around 12 to 15 points. Okay, so let's see. Okay, it is trying to take stop loss, but still buyers are very strong from bottom. 59,200 level cross agidalla, sustain agbeku anko. Ist sustain aaytu antandre easily market can give us a huge upside momentum. Okay, come on, market is slowly moving. Superb.
90 points in Bank Nifty is a very small point. Bank Nifty एकदम चिटकी ಹೊಡೆಸ್ಟ್ರೆ 30 50 100 points. Okay, come on, superb, next level. So Nifty kind of confidence I'm having in Bank Nifty. So Nifty first confidence will upside trade ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ. But Bank Nifty I'm getting all the confidence to get into trade. Okay, premium prices are also moving superb. Premium price our entry point is 201 and stop loss will be around 186. Target will be around 250 251. Okay, so let's see what exactly market is trying to offer us today. Okay, market is falling. Nifty fall agbardi. Nifty fall aitandre again Bank Nifty will also fall. So Nifty should take support and slowly ಮೇಲನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ sideways ಆಗಬೇಕು. Then Bank Nifty will be getting some support. ಇಲ್ಲ Nifty if it falls down ಅಲ್ಲ, then Bank Nifty will easily take over a sell. Okay, let's see. Nifty 50. Okay, Nifty I want this level to be crossed. This level cross aitandre I'll be planning for an upside trade. Alli tanka I'm not confident in Nifty that it will go up until. Okay, so at this point there are again multiple sellers. So multiple selling level adili. First sellers level is this level, second is this, and third is this. So ee mooru level cross agbeku, only then I'll be interested in going for an upside trade. Okay, in case Bank Nifty ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, this will be easily breaked out ಈ level. Let's see. So after waiting for half an hour, Bank Nifty one trade ಸಿಕ್ಕಿತು. We got into this trade. This trade is still running. So let's see. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ we'll plan for further trades. Crypto market is still again sideways. Okay, Bank Nifty is trying to go up. Super. Let's see. Nifty is also trying to go up. So proper one small support formation agidili. Small support zone it is trying to go up. So it should sustain this support. This support sustain agi ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ Bank Nifty will easily give us target.
Okay, so let's see, let's wait for the target. Okay, come on. So 2 people are watching the live stream. Welcome to the live stream. Okay, come on, superb. Bank Nifty is going up slowly. ಟಕ್ಕಂತ 2 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನಾಗ ಸ್ಪೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅವಾಗ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅಸಲಿ ಮಜಾ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತು. Okay, Bank Nifty is going up. Super. Come on, Nifty no momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ next level. Come on. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಅವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ. Let's wait. This can be a retest madinu again it can go up. So let's wait. They are falling back. Let's see. Nifty should not fall down. So Nifty fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, this will take over stop loss. So ಸ್ವಲ್ಪ sideways ಆಗ್ಬೇಕು Nifty, ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Only then you can expect a move in Bank Nifty. Okay, come on, super. So 5 minutes time frame ಒಂದ್ಸರ್ತಿ we'll just have a look what it is trying to tell ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಅವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಐ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ನಿಫ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನಂತಾರೆ ಇದರ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತೇಳಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ 15 minutes time frame, again it is at strong resistance level. You must be going only for upside trade in 15 minutes time frame. So downside ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಟ್ರೇಡ್ಸ್. Let's see what market will do until. If I go to 15 minutes time frame in Bank Nifty, okay, 5 minutes and 15 minutes are almost same.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಯರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅವರ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಡಲ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, Banknifty is easily going up. Come on, super. Next level. But again, this is strong hurdle. Illinda rejection ತಗೊಂಬಾರ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್. Okay, exactly ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟದಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, %60 ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಕಮಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ 1 o'clock ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 5 minutes ಅದ ಇಲ್ಲಿ, 5 to 8 minutes. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Exactly ಇದೇ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. चलो भाई ब्रेकआउट कर दो यार. I think we have to trail it to break even. Nifty no exactly resistance level it is trying to take resistance. In case ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೂ this will take our SL.
Mhm. I think this will take over SL, guys. Okay, exactly. Again, it is trying to take support and it's trying to go up. Let's see, let's see. This is the last hope. ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then this will be the sure short stop loss. मार्केट तो बिल्कुल साइडवेज हो रहा है मेरा भाई, क्या ही करूं. Okay, come on now, at least now. Okay, market is going up. Come on, Nifty is also trying to go up. Super. One small fast move bantu tilkori. This will be very fast move. Okay, come on.
So bank nifty, okay. Call right ಮಾಡಿರೋ they are ready to buy back their positions if it goes against their favor in nifty. अरे भाई क्या हुआ इसको? 1 second guys. So call right ಮಾಡಿರೋ bank nifty also they are ready to take back or buy back their positions if market goes up. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ upside momentum ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ. I think this will be the very fast momentum. Let's see 26,100 ನಾಗ 2.82 crores open positions ಅದ ಇಲ್ಲಿ, call open positions. If you follow my cursor ಅಲ್ಲ 2.82 crores at 26,100. So 26,100 level cross ಆಯ್ತಂದ್ರೆ immediately they have to book their stop losses. So let's see. Even in bank nifty 59,200 level is an psychological level. 12.38 lakh call writers are really 29,200 level. So already level cross agi it is sustaining. So once mail bantala then easily even this should give us a breakout. Let's see, this is an important level in nifty. So ಈ level cross ಆಯ್ತಂದ್ರೆ we can come to a conclusion for going an upside trade. But ಈ level ಮೇಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, this will take our stop loss also and nifty will also fall. This is for sure. बैंक निफ्टी मेरा भाई okay, so I think this will take our stop loss for sure. ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ I don't think so. Say followed all my setup with proper logic trade ತಗೊಂಡ್ರು it is still not going in our favor. So this is kind of demotivating. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಲಿಟ್ರಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇಬಾರ್ದು ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೋ. ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯು. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. Okay, at least one small 2-3 green candle ಬಂತು, I'll get some confidence that it might go till target ಅಂತ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ done, it's all done. Stop loss is for sure. So ಇಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ವೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇ.
unnecessary FOMO ಈಗ ಮೂವ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ if you get into trade back to back ಅಲ್ಲ, that is where we will wipe out our capital, because I did this n number of times. Next level ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೋರವ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ we are waiting for a proper move and then trading. ಮೊದಲು ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಎಕ್ದಮ್ ಮನ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋದು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. Okay. अरे भाई, one second guys, one second. Okay, again it is trying to come back to the green zone over here. Let's see. In a proper stop loss zone, we are just away from 1 point. Okay, so let's see, let's wait for a big momentum. एकदम वेरी स्मॉल पॉइंट ने उಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, let's see. Banknifty up to 26,100. Okay. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I'm expecting a move. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ zone, this is a pure sideways zone. If I go to 5 minutes time frame ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ sideways ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, this is a zone where we must wait. unnecessary trades ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So we'll just wait and then try to capture a big move. 15 minutes time frame, 15 minutes time.
Okay, bank nifty is still going up. Let's see. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನಾಗ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ is waiting. This trade is taking us very long time. ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 minutes ಆಯ್ತು ಎಂಟರ್ ಆಗಿ. It is neither giving a stop loss nor the target. We'll just wait. Okay, in Ethereum I'm trying to get into a trade. So 15 minutes time frame neck. In a 3 minutes candle close aglaka. There is a proper rejection in 50 moving average. Exactly ee ರೀತಿ ಆ momentum ಬರಲತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ momentum ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ I'm expecting. So proper this will be my entry point and this will be the stop loss. I'm waiting for this candle to be closed. So in a 3 minutes adil candle close aglaka. I'll wait for 3 more minutes and then we'll come to a conclusion. Okay. Nifty or bank nifty ಸಾಯಿಸ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರ್ ನಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾಡೋ ಮೂಡ್ನಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು. At least ಈ ಲೆವೆಲ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, then I think we'll be out of the trade. क्यों मेरा भाई क्यों? Okay, Ethereum is breaking out. Oh my god. Ethereum ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. So wait for one more minute for confirmation. Proper ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. I think we can get into trade, but again this is too late now. And so we pull back ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, then we can plan. Let's see. I'm just updating how I get into trades ಅಂತ. Okay, I think this will take our stop loss. Confidence ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, 3 to 4 times ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗಲೂ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಂಥ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಗುದ್ದಾಡಿದ್ರು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್.
105% ಎಫರ್ಟ್ ಸಾಕ್ರಿ, 105% ನಾಲೆಜ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು it is of no use. Sometimes you must be silent, you must be away from the market. That is the best thing to do. Minutes time frame, okay. 15 minutes time frame, okay. 15 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, there is a huge buying pressure from bottom. So ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೂ at least it should give us some breakout. So clearly sellers ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, buyers ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು they closed somewhere over here. So this is a strong buying candle. I'll be live for another 40 minutes. So 2 o'clock ತನಕ live ಇರ್ತೀನಿ. Let's see, 2 o'clock ತನಕ ಮೂವ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ this will be well and good. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ we'll just wind up the live stream for today. Okay, there is still chances. So now ಇಷ್ಟ ತನಕ wait ಮಾಡಿವಲ್ಲ, I think I'll just trail this to break even. Okay, so it's too late. We'll just trail it to break even. Multiple times it'll break even ತಗೊಳ್ಳೋದು. We were saved from this. So right now, in case market ulta ಹೊಡಿತು ಅನ್ಕೋರಿ, we'll be exiting at cost to cost. Okay, so let's see. Again within seconds ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ even ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು, because this is bank nifty. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ this will be very fast. Okay. Just to keep you updated, I entered into Ethereum trade, guys. So this is my entry point. 50 points is the target, 10 points is stop loss. So let's see.
Okay, bank nifty is moving now. Superb. Nifty, let's see Nifty what it is trying to do. Okay, come on. So I think Nifty should also go up. So E level cross agade illi. So this is strong resistance level. So E resistance level cross agi it is trying to go up. So we can expect a huge upside momentum over here. So I will do 5 minutes time frame ತಂದಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ so that this will give us little bit broader view. Okay. At least 130 ಆದ್ಮೇಲೆ it should give us a breakout. Let's hope for the best. Nice, come on. T3 चावे भाई साहब
I literally trade is not even giving us target nor the stop loss. Oh. Ethereum took a stop loss, guys. I noticed fast momentum quarter. I don't know what is happening over here. Proper ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೇವರ್. कहाँ जाएंगे हम लोग? ಏನೋ ಗಡ್ಬಡ್ ನಡೆದು ಅನ್ಸ್ಲತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಯೂಶುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಥೇರಿಯಂ. But I don't know what exactly is happening. Sudden upside and sudden downside momentum. Okay, I think this is the stop loss, guys. So 1 minute time frame will shift to 1 minute time frame. This will exit and break even. Stop loss is what I feel. So Nifty it is trying to come down. 1 second. Even crypto market, I don't know क्या ही चल रहा है यहाँ पे. 1 second, guys. 1 second. I think today is option sellers day. Option sellers एकदम ಮೇಲ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they are enjoying the show is what I feel today. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅದ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
not our day is what I feel. $37, $34. Okay guys, so I think this is a break-even SL in Bank Nifty. So it's fine. So ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋದು ಡೌಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟು ಬಿಹೇವ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡು ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. We can also get a downside trade in Nifty. So here is a trend line. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್. T4, okay. So Nifty, if in case it cross it, I'm planning to go for downside trade, but let's see. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. So Nifty exactly 1 minute supporting, it is trying to take support at this trend line. So let's see. अरे भाई बैंक निफ्टी exactly resistance level, sorry, break even stop loss zone, it is trying to go up. क्यों मेरा भाई, क्यों क्यों क्यों?
Okay, bank nifty is going up. Come on, support. Nifty no illinda at least breakout ಕೊಡಬೇಕು. At least we can get into nifty trade. ಈ ಝೋನ್ ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಗೈಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು. ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೂ ಜೀವನೇ ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಹೆಸರು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಪ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ವಿಲ್ ಸಿ. Okay, Nifty is trying to break down. Come on, support 44, 53.
Chalo guys, market is purely sideways. I think I'll just wind up the live stream. ಯಾವುದೇ ಒಂದು high probability proper trades ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So it's time to end the live stream. So we'll meet you tomorrow. ನಾಳೆ ನಿಫ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಅದ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಫ್ಟಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಏನೋ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಸಿ ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಬೈ.